Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tales of Zestiria. Wie wir mit Ednas sprechen, dir zeige ich's. Mibo, diesen Tag wirst du bereuen. Das ist sehr... ja... Wie soll ich das ausdrücken? Oh, habt ihr es gesehen? Da war eine schwarze Flocke. Da. Hier überall. Dahinter sind schwarze, böse Flocken. Da müssen wir weg. Nein, böse Flocken heißt ja böse Aura. Ja? Ja. Wird schon stimmen. Jetzt muss ich aufpassen. Früher gab es noch einen anderen Eingang ins reine Land. Aber der ist bei dem Erdbeben eingestürzt. Wo er war? An der Stelle mit den vielen Felsen. Südwestlich des Dorfes. Ja, viele Orte gibt es ja jetzt nicht, wo es noch einen anderen Ort geben könnte. Alter. So. Die Höhle am Stadtrand. Ja, wir nennen sie reines Land. Nur das Dorfoberhaupt darf sie betreten. Das sind die Dorfregeln. Tut mir leid. Weiß ich, kann ich mit dem reden? Kennst du die Höhle, die man, wenn man aus dem Dorf herauskommt, unten in den Klippen rechts, wo die Monster sich sammeln und ja, war ich glaube ich schon drin, sehen kann? Das ist die Jüde Höhle. Früher haben dort Banditen gelebt. Sie sind also losgeworden, als ich klein war. Aber die Höhle ist wahnsinnig. Ich frage mich, ob noch etwas von ihrer Beute irgendwo versteckt ist. Wäre ich doch nur etwas jünger und abenteuerlustiger. Wäre ich mal damals losgegangen, dann wäre ich nicht hier, sondern tot. Ende. Dezel, have you found any clues about the Pope yet? No. Well, if you do come across anything, let me know. One thing bothers me. The chief. There was something out of place in his personal effects. His glasses. Lenses are a precious rarity. They're usually only available to those of nobility or holy orders. And Slenge only showed up here recently. There's dots there if you want to connect them. You mean to say the chief is... I'm just saying the possibility is there. Don't quote me on it. I'll look further into it. Thank you. Don't. Huh? All I'm saying is there's no need to thank me. All right. Ja, er ist so schüchtern. Mensch. Ich bin sicher, dass Rose auch an ein paar Informationen gekommen ist. Verschwende keine Zeit. Erstmal mit ihm sprechen. Mein Vater war ein legendärer Waffenschmied. Ich habe mein gesamtes Schmiedewerk von ihm gelernt und danach vergessen. Doppelwehr fertigen oder Schwerter. Letztlich ist alles dasselbe. In die Hose gegangen. Wir probieren wieder an. Wir schauen uns doch mal um. Das Problem ist, bei Saray wird da erstmal wahrscheinlich gar nichts kommen. Obwohl wir was Schönes haben. Aber ich bin einfach zu müde. Nein, keine Ahnung. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass da nichts wird. Ach ja, ich bin ja gerade alleine. War ein bisschen useless. Aber was wir machen können, wir können verschmelzen. Obwohl. Warte mal, wo kann man dann? Aber ich glaube, die Möglichkeiten bleiben. Hauptsache, der Angriff bleibt. Der ist wichtig. Bup. Das andere weggeht, da ist mir sowas von Latte. So. Sonst haben wir... ich bin ja auch schon wieder alleine. Ich bin so ein Pro. Wir können ja mal kurz gucken. Ja, ist gleich geblieben. Also muss man sich erstmal die richtige Waffe raussuchen. Also erstmal ganz viele kaufen. Und dann die richtige raussuchen, mit der man dann am meisten Punkte macht. Also wahrscheinlich eine Reihe dann voll hat. Oder man
eben speziell immer für diese eine Reihe dann die Waffe nimmt. Oder den Gegenstand. Und dass er bei allen Sachen nimmt. There's a ruin! Wait! You think they came here to apprehend the chief? They better not. Without our chief, Wahre is doomed. There's no cause for worry yet. As long as they stay out of the Pure Land, we'll be all right. Malevolence! Let's go. Aber habt ihr es eben auch gesehen? There was malevolence coming from the chief. Why? I bet we'll find the answer inside that ruin. Yeah. Da war eine Pflanze. Ah, jetzt kann ich mit ihm quatschen. Meine Reise ist erst zu Ende, wenn ich ihn gefunden habe. Und wenn es so 1000 Jahre dauert sollte. Ach ja, ich habe eine neue Karte als Stealth. Jo, gönn ich mir. Oh, scheiße, jetzt habe ich es gar nicht vorgelesen. Achso, das lautet ja nochmal das gleiche. Spast. Ich würde aber gerne dort unten lang gehen. Ach so, dann sagen sie, du kannst hier nicht durch, du Spast. Wenn? Wir dürfen keine Fremde in das reine Land hineinlassen. Gehe ich aber dran vorbei. Tut mir leid, aber das sind nun mal die Regeln. Na, so. Alter, seid ihr dick. Rollen wir nicht durch. Die hätten den Eingang vielleicht ein bisschen kleiner machen können, wenn sie schon zuvor sind und nur 2 hinstellen. Wir kommen einfach durchs Hintertürchen. A destroyed entrance, huh? Wouldn't hurt to take a look. Ja, wir kommen unsere letzte Fertigkeit. Kami? Hame? That looks hopeless. Oh, does it now? Edna, you could use your powers. Give it a try. I certainly might. If you were to ask like so. Lady Edna, please do something about these rocks. This is no time to be joking around. Mikleo can't take Lady Edna anywhere, can he? Oh, are you still hung up on that? Come on, spit it out. Lady Edna, I beg you to move these rocks which I, the pitiful Meebo, cannot. Hey, that's longer. Well, I charge interest. Edna, I think that's enough teasing for now. We need you to do something about these rocks, Edna. Please help us. I didn't mean you. Maybe not. But I'm as guilty as anyone here of taking you and your powers for granted. Even though I've seen malevolence born from that very mentality. Gratitude is vital in all actions. Whether you're worshipping the Seraphim, or simply journeying with friends. Seriously, it's fine. I'll give you my ability, the giant strength. FYI, Saray doesn't get jokes. Nice. I'll try breaking down these rocks that the meek and pitiful Meebo couldn't. Not you too! He really doesn't get jokes. Ja. Mit runter. Boom! What mighty power! Oh, My God. Hier war, glaube ich, ein kleiner Boy. Jetzt können wir die Truhe What nicht is this öffnen. place? Some sort of warehouse? You got that right. Warehouse. For the stuff that's 30 quickly natürlich. becoming all the rage amongst the nobility these days. Elixir? It's fake. But my body feels oddly warm. That's because it's packed with energy drink garbage. Did I mention this stuff is highly addictive? make one sale and we'll race back for more. Pretty devious. So, is this stuff being sold officially under the authority of the church? The certificate carries the authentic stamp of the Church of Rollins, but it looks like the sales profits are all going to this village. So that's what you meant about tracking the flow of money. If there's someone in Geladenem who can create an official certificate... It has to be the missing Pope! That explains the village's mystery funds. And the malevolence from the chief. So they're either conspirators or the chief is the Pope. You! What are you doing in here? That has to be... Are you ready?
Oh, ein Kampftücker. Level 33. Was sind wir eigentlich? 50? Ich überlege gerade. Aber ich weiß gar nicht, wieso ich überlege. Ein bisschen verwirrend. Nein, ich habe keine... Was? Guck einfach zu, wie er stirbt. You sure work hard. Alter, der hat überhaupt nichts compared to gegeben. what Saray goes through, this is nothing. So ein Noob. It's not the chief? So you are here to capture the chief. I knew it! I'll die before I allow that. Enough! What is the meaning of this? Are you... Pope Macedra? I see you've done your homework. What would drive you to do such a thing? I would ask the same. I never desired the title of Pope. So then, why must I continue to perform its functions? I originally joined the Holy Order in order to give a small blessing, a glimmer of hope, to my family and those around me. But that is all. But there are so many who cherish you. Sergei and the rest of the knights, and... I know that! That's why I worked so hard. I did all I could. I toiled for years and years, with no self-regard, for the sake of everyone. And then... I took a look around me, and there was no trace of my family left behind. They had scorned me as a man with no regard for his household. What was it all for? What fruits had I to show for my endless labors? Were you involved with the war against Highland? I abandoned everything. The war, my country, even my people. At that point, I was beyond all caring. I fled into the forest to meet my death, but these folks rescued me. The good and gentle people of Gododin asked nothing of me, content merely to treat me as if I were one of their own family. And so naturally he wanted to give something back to the village. Even if it meant dealing fake elixir. I care for neither the Empire nor the Church. Call me a coward if you like, but now I live for the sake of... my family, the villagers. Your family? I can sympathize with him for sure, but nevertheless, we need to bring him back. We can't get the spiritual powers without deciphering the inscription. And the Cardinal is too much to handle for the knights alone. But, on the other hand, without the protection and leadership of the chief, what will become of Gododin? The same could be said for Pendrago. You see the problem? It was him running away that caused this mess. Why should he get a free pass? There's gotta be a way around this. Maybe he could crack the code for us and head right back here? But you know what the knights in the church are like right now. You think they just let him walk away? Chief! Are you okay? Wir sind in... Alter, wieso sind wir wieder draußen? Ich will wieder rein. Ah, na gut, dann reden wir mit allen. Wenn das Oberhaupt verantwortungslos ist, was sagt das über die aus, die ihre Verantwortung auf ihn abgeschoben haben? Hm? Du kannst über ihm sagen, was du willst, aber er hat sein Leben riskiert, um unser Gododin zu retten. Wenn das Oberhaupt krank ist, macht es keinen Spaß. Die anderen Erwachsenen sind total schlecht darin und Schulzeugs beizubringen. Jeder weiß, was für ein Mann unser Oberhaupt ist. Wenn du wirklich hier bist, um ihn mitzunehmen, musst du erst an uns vorbei. Während der Herstellung erzeugt das Elixier ein starkes Gift. Ich vermute, dass das für die plötzliche Erkrankung des Oberhauptes verantwortlich war. Er hat das Elixier für uns gebraut, obwohl er sich das Risiko voll bewusst war. Ich werde fleißig lernen, damit ich das Oberhaupt eines Tages ablösen kann. Bitte, du musst unser Oberhaupt gehen lassen. Ich übernehme die Verantwortung für den Verkauf des
des falschen Elixiers. There's no cause for alarm. My need here is finished. Everyone, please calm yourselves. Worry not, we are safe. The man standing before you is the real shepherd. Shepherd, there's something I dearly hope you will understand. The villagers bear none of the blame here. This was all my doing. I just wanted to know the truth. That's all. So I'm leaving, as of now. Is that okay? I'm not sure. But what I do know is that you seem to trust this fellow. And that's enough for me. Rose. Some things in the world come down to more than just black and white. I am sure Sergei and the Knights will understand as well. But the real issue is, how are we going to get through the Cardinal's domain? Yeah, that. I wonder if we can crack it. The inscription's code? What, ourselves? It's not that crazy, is it? It's a man-made puzzle after all. Might even be fun. That may be, but we better at least ask the sky for a hint or two. Shepherd, if you don't mind, please follow me. Wie soll ich ihn followen, wenn er einfach verschwindet? Ja, hier ist einfach noch Natur. Gönnung. Wieso sind wir nicht bei Link to the Past? Könnten wir sie alle hauen. Scheiß Hühner. Hier ist niemand mehr. Na, da gammeln ganz viele Boys. Ich kann nicht fassen, dass es echt passiert ist. Ausgerechnet, als das Dorf auf dem richtigen Weg war. Müssen wir wirklich hier sein? Das Dorf überhaupt ist krank, richtig? Ja, du hast recht. Obwohl es eine ganz andere Frage ist, ob wir das überhaupt können. Aber wenn wir es nicht versuchen, werden wir Sledge enttäuschen. Wir können dem Dorf überhaupt nicht noch mehr aufbauen. Das werden wir einfach mal selbst erledigen müssen, Leute. Und wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Ciao.